ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਫੈਮਿਨਿਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪੜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰੀਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੂ ਆਈ ਇਵਨ ਹੈਵ ਇਟ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਮੋਰ ਆਫ explaining my feelings kind of a person, so I write a lot। अगर highlights किसने देखे हों, so post हम करने लगा, I used to write a lot। तो I thought maybe this is more of a feminine side, so मैं डरदा पुछदा ही नहीं ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ I think I asked my sister, one of my sister, and she said like obviously you have it। and ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ the more you're being yourself, like being a guy, which I think I've realized more I'm being honest and true to myself and saying and doing things which जो मेरा जी करता, चाहे कुछ भी है, चाहे if I feel like taking a stand somewhere, if I whatever, जो मेरा खाण ਨੂੰ ਪਾਣ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ working out or ਕੁਝ ਵੀ it kind of naturally improves that or naturally get me into that state of masculine energy। I think with the time of practicing I can actually feel it also। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ when I was reading about this question of yours and I was collecting my thoughts on it, I felt कि I have days, that today was also one of those days, कि when you just wake up and you naturally have that upright posture and that depth and command in your voice effortlessly, because the more I'm being myself and अपने जो मेरा point of view ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, naturally ਉਹ state ਆ ਜਾਂਦਾ। and from the perspective of manifestation, firstly manifestationally whatever you believe in that works, ठीक है ना। if you believe in this, yes it works for you, or you believe in something else, that will work for you। but when you can feel yourself, you can feel the other person also। for example, the thing I've noticed in women is that आजकल मेरे around I can see women having this baby fever, so when they're with holding a child or कुछ भी, you can actually feel that nurturing aspect of them, that whole feminine energy around it, and you can feel it। and I've realized is regardless of what circumstances you're in, if you're being a woman, if you're embodying that feminine side of yours, तो ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, but nurturing and all that's everything ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, but whatever there are, the things that make you feminine, even it's like getting ready or ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ and something, whatever it is, more you embody that, the more masculine that energy kind of a person would be attracted to you। I know I am being, the more I embody that, the more I can feel that feminine energy in the opposite person, and that will attract me। It's kind of like that मेरे अकॉर्डिंग। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जिन्नी का मेरी समझ है।